Y si te dijera que algo muy grande se está formando en el sistema financiero global, pero casi nadie lo está viendo todavía. No es una teoría letters, no es un rumor de internet, es dinero real, moviendos en silencio. En este momento, mientras, la mayoría de la gente se enfoca en inflación, precios o noticias diarias. Los bancos centrales están haciendo algo diferente. Están acumulando oro físico. Y la pregunta importante es esta. ¿Por qué ahora? Cuando los bancos centrales empiezan a comprar oro de forma constante, no lo hacen por emoción. Lo hacen por estrategia, a largo plazo. Y esto nos lava a un punto muy importante. El sistema financiero global está cambiando lentamente, pero de forma constante. No es en cambio rápido, es en cambio silencioso. Y los cambios silenciosos son los más peligrosos para quien no está atento. Bienvenido a Global Finance Alert, donde analizamos lo que realmente está pasando detrás de los mercados, sin ruido y sin distracciones. Si este tipo de contenido te interesa, suscribite ahora mismo y deja tu like, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que ves el dinero. Ahora vuelve a pensar en esto. Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido la moneda dominante del mundo. Mercio international, reserves globales, petróleo, todo giraba alrededor la caro. En los últimos ecos, algo interesante ha comenzado a cambiar. Varios países han empezado a reducir su dependencia del dólar. Al mismo tiempo, están aumentando sus reservas de oro. No es una coincidencia aislada, es un patrón global. Y cuando aparece un patrón así, normalmente significa que el sistema está entrando en una nueva fase. Una fase donde los activos reales vuelven a tener importancia, que el dinero digital o los papeles financieros. El oro, en este contexto, no es solo un metal, es una señal de confianza. Y cuando la confianza empieza a cambiar en el sistema global, los movimientos grandes suelen comenzar en silencio. Ahora mismo, es silencio ya está ocurriendo. La mayoría de la gente todavía no lo nota. Pero el dinero inteligente posicionándose. Y lo más importante es entender esto. Cuando todos empiezan a hablar de oro, probablemente el movimiento ya estará avanzado. Ahora vamos a entender lo que realmente está pasando detrás de este movimiento. Porque esto no es solo sobre oro sabiendo o bailando. Es sobre algo mucho más grande, confianza en el sistema financiero global. Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido la base del comercio mundial. Petróleo, reserves internacionales, grandes transacciones. Todo dependía del dólar. Pero ahora lentamente esa estructura está empezando a mostrar pequeños cambios. No es un colapso, es un reajuste. Y los reajustes siempre empiezan en silencio. En los últimos ecos, varios bancos centros han empezado a reducir su exposición
abonos del tesoro dados, unidos, al mismo tempo, han aumentado, sus reservas, de oro físico, esto es importante entenderlo correctamente. No están abandonando el sistema. Están diversificando su riesgo, porque en finanzas globales, la dependencia total de un solo activo siempre se considera un riesgo a largo plazo. Aquí es donde entra una idea clave. Cuando los grandes actores del sistema empiezan a diversificar al mismo tiempo, es porque están anticipando posibles cambios en el futuro. Ahora entra otro elemento importante. Los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con nuevos países interesados, están explorando mis comercio en monedas locales y acuerdos fuera del dólar desaparezca. Pero significa que su dominio absoluto puede ir reduciendo poco a poco con de la tiempo. Y cuando eso ocurre, el sistema necesita otro tipo de estabilidad. Ahí es donde el oro vuelve a tener protagonismo, porque el oro no depende de ningún país, no se imprime, no se devalúa por decisiones políticas directas. Es un activo neutral en un mundo lleno de decisiones políticas ahora conecta todo. Si el sistema global está entrando en una fase de mea incertidumbre monetaria, entonces los activos reales vuelven a ser importantes. Y no solo el oro. La plata también empieza a entrar en la conversación. Porque la plata tiene una característica especial. No solo es un metal de inversión, también es un metal industrial. Se usa en energía solar, tecnología, vehículos eléctricos, YMS. Esto significa que su demanda no depende solo de inversión, sino también de la industria global. Y cuando un activo tiene doble demanda, su comportamiento en ciclos fuertes puede ser mucho y más agresivo. En resumen, el oro muestra la dirección del sistema. Y la plata puede amplificar el momento cuando el momentum comienza. Ahora vamos a entrar en una parte más importante. Porque aquí es donde empiezan las señales que casi nadie mira. Cuando hablamos de bancos centrales comprando oro, no estamos hablando de compras pequeñas o decisiones aleatorias. Estamos hablando de acumulación constante a largo plazo. Y esto es clave. Porque en el mundo financiero, la forma en la que compras, dicemos que lo que compras. Si compras por pánico, entras de golpe. Pero si compras de forma silenciosa y constante, estás construyendo una posición estratégica. Y eso es exactamente lo que se está viendo ahora. Muchos bancos centrales no están vendiendo oro. Están acumulando poco a poco, sin llamar demasiado la atención. Ahora conecta esto con otro factor global, la liquidez del sistema. Después de crisis económicas y periodos de estímulo monetario, hay una gran cantidad de dinero en circulación en la economía global. Pero es dinero no siempre vía hacia crecimiento real. Muchas veces busca protección. Y aquí es donde entran los activos refugio. Oro primero plata después. Pero con volatilidad
Ohura, algo muy importante que debes entender. Los mercados no se mueven en línea recta. Se mueven en phases. Primero viene la phase silenciosa. Aquí es donde estamos ahora según muchos analistas. En esta phase, casi nadie habla del activo, el precio. Se mueve lentamente, hay incertidumbre. O indiferencia. Ata, y. Esta es exactamente lo que hace que esta phase sea peligrosa de ignorar. Por cuando el movimiento empieza a acelerar, ya no hay tiempo para posicionarnos con calma. Ahora otra señal importante. Cuando un activo deja de reaccionar negativamente a noticias malas, algo está cambiando. Significa que hay compradores fuertes absorbiendo presión. Sois. Lo que muchos llaman accumulación silenciosa. Always. No es visible para el público general. Pero es para los grandes del mercado. Y aquí es donde empieza a construirse el siguiente ciclo. No con ruido, sino con posicionamiento. Ahora vamos a hablar de algo que casi nunca se explica bien en YouTube. El comportamiento del smart money. Porque los mercados financieros no todos juegan el mismo juego. Mayoría de personas reacciona a las noticias, pero el dinero inteligente se posiciona antes de las noticias. Y aquí está la diferencia clave. Cuando tuvis una noticia en redes socio en televisión sobre oro o plata, normalmente es movimiento lleva tiempo en desarrollo. El smart money no compra cuando hay emoción. Cuando hay dudas. Cuando el mercado está aburrido. Cuando casi nadie está mirando. Ahora piensa en esto. Si los bancos centrales están acumulando oro de forma constante, eso no es una reacción, es una preparación, una estrategia a largo plazo. Esa es una señal muy importante dentro del ciclo del mercado. Porque significa que alguien con información y visión a largo plazo está construyendo posición antes de un posible cambio de phase. Ahora entra otro punto importante. La plata no se comportan igual en estos ciclos. Mejoro normalmente actúa primero. Es estable, es lento, structural, pero la plata es diferente. La plata suele reaccionar más tarde, pero con movimientos mucho más rápidos. Esto pasa por una razón simple. El mercado de la plata es más pequeño. Entonces, cuando entra demanda fuerte, el impacto en el precio puede ser más agresivo. Ahora algo que debes entender claramente. En fases tempranas del ciclo, el oro azul atrae más atención institucional. Mientras tanto, la plata permanece imbécilesa. Pero cuando el momento empieza a crecer, la plata puede empezar a acelerar muy rápido. Y muchas veces sorprende a los inversores menos preparados. Ahora volvamos al concepto de smart money. Ellos no buscan adivinar el mercado. Buscan posiciones antes del movimiento grande. Y luego gestionan el riesgo con paciencia. No entran por emoción. No salen por miedo. Eso es lo que les permite sobrevivir en ciclos largos. Ahora si conectas todo lo que hemos visto hasta ahora,
Accumulation de bancos centrales cambios en el sistema monetario phase silenciosa del mercado y comportamiento del dinero inteligente empiezas a ver una estructura clara, no es un evento aislado, es un proceso gradual. Y es proceso, históricamente, siempre termina en una phase de movimiento más fuerte. Ahora estamos entrando en una etapa muy importante del ciclo. Porque todos estos movimientos silenciosos eventualmente empiezan a cambiar de forma. Primero es accumulation, luego es transition. Y después viene la atención pública. Y esa transition es donde empiezan los cambios más rápidos que en esta phase el mercado empieza a comportarse diferente. Precio, ya no se move solo, lentamente. Empieza a mostrar impulsos. Fuertes. Subidas. Rápidas. Correcciones. Visibles. Y. Lo. Importante. Empieza a retraer atención. Al principio muy poca. Solo algunos analistas. Luego algunos medios financieros. Y después poco a poco. El público general. Y aquí es donde aparece una de las emociones más poderosas del mercado. El FOMO, fear of missing out. El miedo a quedarse fuera. Pero este sentimiento no aparece al inicio del movimiento. Aparece cuando el movimiento ya ha avanzado bastante. Y eso es lo que hace que muchos inversores intentar porque venel precio subir rápido y sienten que tienen que entrar inmediatamente. Sin estrategia, sin paciencia, solo emoción. Y en los mercados la emoción casi siempre llega después del movimiento, no antes. Ahora, algo muy importante. En esta fase temprana de transición, hay señales que pueden ayudar a identificar que el mercado está cambiando. Movimientos más rápidos de lo normal. Más menciones en medios financieros, más enteros en red social, y mayor volatilidad en el precio no es, en cambio, brusco, es una aceleración progresiva. Y cuando esta aceleración empieza, el mercado entra en una nueva dinámica. Una dinámica donde no se trata solo de accumulación, de posicionamiento antes del interés masivo. Yes. Y aquí es donde muchos inversores inteligentes empiezan a ajustar su estrategia. No porque el movimiento ya terminó, sino porque el ciclo está cambiando de phase. Ahora conecta esto con todo lo anterior. Si hubo accumulación silenciosa. Y ahora empieza transición de enteros. Entonces el siguiente paso natural es una phase de expansión más fuerte. Y esa phase es la que realmente define los grandes ciclos en oro y plata. Ahora entramos en una de las phases más importantes de todo el ciclo, la phase de expansión. Aquí es donde el mercado deja de ser silencioso. Y empieza a volverse visible. Pero lo interesante es esto, la mayoría de la gente todavía no cree lo suficiente en el movimiento, es decir, el precio ya está subiendo. Pero el sentimiento general no es de euforia total. Es una etapa de duda más clara con sorpresa. Y eso crea una dinámica muy
particular en el mercado, porque mientras, algunos dudan, otros empiezan entra, y el precio respond. O'Hara, el oro normalmente, lidera esta phase. Empieza a saber con más consistencia. Atrayendo atención de inversores institucionales, fondos y análisis macroeconómicos. Y se vuelve un tema más serio en los mercados financieros. Pero la plata en esta etapa empieza a mostrar algo diferente. Más velocidad, más volatilidad. Y movimientos más agresivos. Esto ocurre porque la plata tiene un mercado más pequeño y más sensible. Entonces cuando el interesa crece, el impacto es más fuerte en porcentaje. Ahora, algo clave que debes entender. En la phase de expansión, el mercado no sube en línea recta. Sube en impulsos. Subidas rápidas, corazones cortas. Y, luego, otra subida. Esto es normal. Pero para muchos inversores sin experiencia, parece confuso. Algunos piensan que el movimiento ya terminó, cata, subida, y eso genera decisiones emocionales. Para los participantes más experimentados entienden algo importante. La tendencia en esta desarrollándose no es el final, la continuación del ciclo. Ahora conecta todo lo que hemos visto hasta aquí phase silenciosa, accumulation phase de transition, interes crescente phase de expansión, movimiento fuerte, visible. Y este, patrones lo que define muchos importantes en metals, preciosos. De ahora, en este punto del ciclo, el mercado empieza a cambiar de mentalidad, ya no es solo protección. Empieza a convertirse en oportunidad. Y eso cambia completamente el comportamiento de los inversores, por cuando un activo deja de ser ignorado. Y empieza a ser perseguido, la dinámica se acelera. Ahora entramos en una phase donde muchos inversores empiezan a confundirse. Porque el mercado ya no se siente temprano, pero tampoco es completamente terminado. Es una zona psicológica complicada. Aquí es donde el oro y la plata ya están en movimiento claro. Y los medios financieros empiezan a hablar más del tema. Titulares, sobre máximos, análisis en YouTube, debates en red social. Todo empieza a girar alrededor del mismo tema. Y esto crea una ilusión peligrosa, la idea de que esto apenas está empezando. Pero en realidad, el ciclo ya lleva tiempo desarrollándose. Ahora, en esta etapa, muchos inversores cometen errores importantes. El primero es entrar tarde por emoción. Ven precios altos y piensan que seguirán sin pausa. El segundo era es no tener un plan. Compren sin estrategia de salida. Y eso los deja expuestos. Cuando el mercado cambia ritmo, el tercer era es confundir ruido con sino. Cuando todo el mundo habla de un activo, no siempre significa que sea el mejor momento para entrar. A veces significa lo contrario, que el movimiento ya está avanzado. Ahora, en esta phase, la plata empieza a volverse mucho más interesante. Por cuando el oro ya ha hecho parte del movimiento, la plata suele entrar en una etapa más explosiva. Inmediato. Pero, cuando lo es, el ritmo puede ser mucho más rápido.
Quizá pasa por una razón estructural. El mercado de la plata es ms pequeño, ms sensible, y ms reactivo al capital nuevo. Entonces cuando entran tiers fuerte, los movimientos pueden ser muy rápidos en porcentaje. Y esto sorprende a muchos inversores, porque están acostumbrados a pensar en la plata como solo un metal secundario. Pero en ciclos fuertes, la plata puede comportarse como un activo de alto rendimiento. De ahora, lo importante en esta fase es entender la diferencia entre emoción y estructura. Dos, todo está subiendo, que entra. Ya. La estructura dice, el ciclo ya está avanzado, pero en puede continuar. Y esa diferencia es lo que separa decisiones impulsivas decisiones estratégicas. Ahora si conectamos todo lo que hemos visto. Phase silenciosa, phase de transition phase, de expansion phase, de hypempieces, a ver como el ciclo completo se desarrolla paso. Y cada phase tiene su propio comportamiento psicológico. Ahora, en la siguiente parte, vamos a entrar en algo muy importante. Cómo se ve la phase final del ciclo cuando el mercado empieza a perder fuerza. Hechos señales indican que el movimiento podría estar acercándose a un punto crítico. Ahora entramos en una de las fases más delicadas del ciclo, la phase de distribución. Esta es la etapa donde muchas personas todavía creen que el mercado seguirá subiendo. Esta estructura ya está cambiando lentamente. Aquí es donde los inversores más grandes empiezan a ajustar posiciones, no salen de golpe. Empiezan a reducir exposición de forma gradual. Porque en los mercados, vender todo de una sola vez puede afectar el precio. Entonces, lo hacen poco a poco. Mientras tanto, el público general muchas veces sigue entrando. Porque la narrativa es positiva. Y aquí es donde aparece una de las trampas más comunes del ciclo. El precio puede seguir subiendo en poco o moverse lateralmente, dando la impresión de que la tendencia sigue fuerte. Pero internamente, la presión está cambiando. Ahora, en esta phase, empiezan a aparecer signos importantes, movimientos irresistibles, subidas, dan la misma fuerza de antes, correcciones más rápidas. Y falta de continuidad clara en el impulso no significa que el mercado colapse inmediatamente. Para se indica que la phase de expansión ya no es tan fuerte como antes. Ahora, en el oro, esto suele verse como consolidación después de un rally importante. El precio se estabiliza, pero con menos inercia alcista. En la plata, el comportamiento puede ser en más extremo. Porque después de movimientos fuertes, la volatilidad suele aumentar, subidas, rápidas, subidas, decaídas, bruscas. Esto confunde a muchos inversores, porque no saben si el ciclo está terminando. Ahora algo clave en esta etapa, la psicología del mercado cambia completamente. Antes era esperanza, luego fue emoción, ahora empieza a mezclarse con incertidumbre. Y esa incertidumbre es una señal importante de transición. Porque cuando el mercado deja de ser claro, significa que la phase fuerte del movimiento probablemente
ya paso. Ahora esto no significa que todo termina de inmediato. Los ciclos no se apagan de un día para otro. Pero es significa que la estructura principal del movimiento empieza a debilitarse. Y aquí es donde la experiencia importa mucho. Porque los inversores que entienden esta phase no actúan por emoción. Actúan por estructura. Ahora, si conectamos todo el ciclo completo, accumulation silenciosa, transition de tiers, expansion fuerte phase de hype distribution, empiezas a ver el mapa completo del mercado. Y este tipo de estructura es lo que ayuda a entender no solo el presente, sino también los posibles escenarios futuros. Ahora estamos muy cerca del final del ciclo. Pero este es justamente el momento que confunde la mayoría de los inversores. Porque desde fuera, todavía parece que el mercado está activo, todavía hay movimiento, todavía hay noticias, todavía hay opiniones positivas, pero por dentro, algo importante ya ha cambiado. El impulso principal ya no es el mismo. Y aquí es donde entra un concepto muy importante en los mercados financieros, la rotación de capital. Esto significa que el dinero inteligente empieza a moverse hacia otras oportunidades, no porque ella no sea importante, sino porque la phase de crecimiento fuerte ya se ha realizado en gran parte. Gahara en esta etapa el comportamiento del mercado cambia otra vez. El oro puede empezar a moverse de forma más lenta, más lateral, con menos dirección clara. La plata, por su parte, puede mostrar movimientos más erráticos, subidas cortas, decaídas más fuertes. Esto crea confusión. Porque no parecen final claro, pero tampoco parecen inicio. Es una zona intermedia. Y en esa zona, muchos inversores pierden claridad. Algunos seguan entrando por inercia. Otros salen demasiado pronto por miedo. Y muy pocos entienden lo que realmente está pasando. Ahora, algo clave en esta phase. La psicología del mercado cambia completamente otra vez. Antes era euforia. Luego fue confianza. Ahora empieza a aparecer algo diferente. Cansancio. El inercia no crece con la misma fuerza. Y los movimientos ya no generan la misma emoción. Esto es una señal importante de madurez del ciclo. Por cuando, en activo, deja de género, entusiasmo nuevo, el ciclo expansivo, probablemente, ya está en su etapa final. Ahora, conecta esto con todo lo anterior. El dinero no desaparece del mercado, simplemente rota. Sale de activos cuya hicieron su movimiento fuerte. Y busca nuevas oportunidades en otros sectores. Y aquí es donde los inversores experimentados no se enfocan solo en el precio, sino en la phase del ciclo. Por entender la phase es más importante que intenta adivinar el máximo o el mínimo. Ahora, si miras, todo el recorrido está aquí. Desde accumulación silenciosa hasta phase de rotación. Puedes ver cómo los mercados no se mueven al azar. Según una estructura psicológica muy clara. Y cuando entiendes esa estructura, dejas de reaccionar el ruido. Y empiezas a ver el ciclo completo con más claridad. Ahora llegamos al final de todo este análisis.
Why lo es importante, no es el precio del oro o la plata en ser. Lo es importante es entender el ciclo completo porque los mercados no se mueven de forma aleatoria, se mueven en phases. Why cada phase tiene su propia lógica, why su propia comportamiento. Primero vimos la acumulación silenciosa, luego la transición, después la expansión, luego la phase de hype, why finalmente la distribución. Why ahora cuando miras todo junto, te das cuenta de algo muy importante. Los grandes movimientos no se ven claros cuando están empezando. Solo se ven claros cuando ya han avanzado. Why por eso la mayoría de las personas levantar? No porque el mercado sea imposible de entender, sino porque entran cuando la historia ya está avanzada. Ahora, si todo este escenario canta velitos, te serlandos, como muchos analistas sugerirán, el oro y la plata pueden seguir siendo parte de un ciclo global ciclo de cambios financieros. Pero nadie puede predecir el futuro con certeza. Lo único que se puede hacer es observar señales, entender estructuras, y tomar decisiones informadas, y esa es la verdadera ventaja. No es adivinar el mercado, es entender cómo se comporta, por cuando entiendes el comportamiento del ciclo, dejas de reaccionar emocionalmente. Y empiezas a pensar estratégicamente. Y algo muy importante para ser. Cada ciclo en los mercados termina dando dos de personas. Las que seguirán la emoción al y. Las que seguirán la estructura. Las que seguirán la emoción normalmente lagun tard. Las que seguirán la estructura suelen tener más claridad cuando el mercado cambia. Y esto no es solo sobre oro plata. Es sobre cómo entiendes el dinero en general. Antes de terminar. Si este análisis te ayudó a ver el mercado de una forma más clara, puedes dejar tu comentario abajo y compartir tu opinión. Por entender estos temas no es solo información, es perspectiva. Y la perspectiva cambia decisiones. Y las decisiones cambian resultados. Nos vemos en el próximo análisis de Global Finance Alert. Y recuerda, en los mercados, el verdadero riesgo no es movers demasiado lento. Es no entender en qué parte del ciclo estás.